السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. راح اتحدث عن كيفية إدارة درس تعليمي للمحادثة باللغة الانجليزية. مشكلتنا بالعراق هي مو مشكلة اكتساب، لكن مشكلة انتاج. عندنا قناتين تعليمية واكتسابية. القناة الأولى اسمها comprehension، واللي تكون عن طريق السمع listening، وتكون عن طريق الايز، يعني انه نشوف. فهذول القنواتين receptive skills احنا نسميهم، ما عندنا بيهم مشكلة. الشخص العراقي تلقيه يتحدث او العربي بصورة عامة ما عنده مشكلة يفهم الطرف المقابل، لكن ما يقدر يرد. عملية الرد مالته تتطلب عوامل اثنين، اللي هي العوامل الانتاجية. الرد يا اما يكون صوتي كلامي من مخارج الصوت، ويا اما يكون كتابي. الكتابي بصورة عامة الأشخاص اللي هم عندهم مستوى متوسط يعني ما عندهم مشكلة به، لأنه يسموها delayed process أو عملية متأخرة، لأنه يحتاج شوية يفكر، يروح يلقي كلمة. عموما النقطة اللي أريد أركز عليها أنه عملية الإنتاج مالت الكلام المتزامن ويا مجموعة أشخاص أنت ما تعرفهم أو عندك علاقة يعني صداقة أو علاقة دراسة به، يخليك تحت الضغط، لأنه أنت دا تنتقي كلمة تريد تترجمها حرفيا، فبالتالي حيصير عندك ضغط نفسي وبالتالي إحراج، وبالتالي توقف عن الكلام، لأنه أنت تتخذ استراتيجيات أنه عدم الكلام أفضل من الكلام تحت الإحراج. وهذا الشيء مو صحيح. لازم تحرج نفسك، لازم شوية تحس بالفشل. الفشل ضروري بعض الأحيان بالكلام حتى تتعلم من عنده وسائل الكلام الصحيحة، لكن الدرس هذا هو للأساتذة مو للمتدربين. أنت إذا مدرب لغة إنجليزية فانطي المتدرب حقه بالكلام، انطي حقه بالممارسة. أنت مو مصدر المعلومة فقط. المتدربين اللي يدور يعني حولهم الدرس هم مرات يكونون هم مصدر المعلومة أو مصدر المعرفة اللي يصير بها knowledge transfer. ليش؟ لأنه هذا knowledge transfer أو انتقال المعلومة من شخص مو authoritarian أو ما يجي من سلطة، يكون عملية استقباله أسهل للدماغ من شخص دا ينطي معلومة وعنده سلطة، يعني داخل الصف أو داخل الورشة أو داخل التدريب، سواء بصورة واعية أو غير واعية. المتدرب ياخذها على أنه شوية جاي من مصدر أعلى، سلطات أعلى، وهي طبيعة بشرية احنا ما نقدر نجازها. فبالدرس اللي هسه راح تشوفه طبعا هو شوية طويل، لكن شوف احنا شلون ندير الدرس. أنا ما أتحدث، يعني الحديث هو مجرد حتى أحفز المتدربين حتى يعني يتحدث بوقت أطول. فأقول له عندك دقيقة، أقول له عندك دقيقتين، شوي دا أخليه تحت الضغط. فخلي المتدرب تحت الضغط حتى ينضج. إحنا ما نقدر ندرس لغة إنجليزية، لكن نوفر البيئة المناسبة لنضوج اللغة، لأن اللغة هي كائن اجتماعي يا شباب. فأنت حتى تنضجها للغة بدماغ المتدربين لازم توفر لهم البيئة المناسبة للتدريب. شلون توفر لهم البيئة؟ لا تحكي، قلل كلامك، صم عن الكلام. يعني أنت يعني أني توجهي ما أقاطع الشخص من يتحدث، لأن هذا يعني تظل تقاطعه أولا راح تقطع سلسلة أفكاره، وبالتالي راح يحس بالإحراج، ضغط المشاهدين اللي يباوع عليه. فإحنا مجتمع شرقي، فبالتالي نحس بالإحراج ما نتحدث يعني، أو يعني نعزف عن الكلام. فأكو كتاب طبعا اسمه Teaching with your mouth shut. هذا ريتشارد فينكل عنده كتاب يقول له، يعني اسم الكتاب التدريس وفمك مغلق أو وفمك أخرس، Teaching with your mouth shut. طبعا الفكرة من الكتاب هي كلش حلوة، التايتل هو كاتشي، تحدث لنا عنه مرة الدكتور بأثناء دراستنا للماجستير. الفكرة من الكتاب أنه أنت من تريد تدرس لا هواي تنطي يعني نفسك مجال وتنطي نسبة يعني محادثة أكثر من البقية. يعني حاول تعطيهم chances أنه يتحدثون. المجموعة كل ما كبرت صار صعب السيطرة عليه. طبعا احنا بالعراق يعني معرضين هاي المشكلة، عندنا صفوف بيها فد 50 60 70 80 طالب، شغلة يعني ما يحملها عقل. شلون تقدر توزع ب40 دقيقة هذا الشيء؟ عموما شوف الدرس حتى يعني تاخذ فكرة من عنده، لأنه بهذا موضوع طرائق التدريس تعرف شلون مثلا توزع المهام على المتدربين، خاصة أنه هذا الدرس يعني عن بعد. فشوف الدرس وربي يحفظكم، وإن شاء الله يكون مفيد لكم. مدرب اللغة وليد خالد. Hello, Mr. Ahmed. How are you?
Mr. Ahmed, do you hear me? Yeah, I can hear you. Hi, Mr. Ahmed. How are you? I am good. How are you doing? I'm good if you're good. Tell me about your evening. What are you doing? Actually, I'm not. I was reading a book about evolution. What kind of book? Is it by Darwin or someone else? No, it's, someone else. It is Egyptian. It is Egyptian author called Salama Musa. How many pages did you read in this book? Until now, 200. Wow, that's awesome. Tell me about the book. Yeah. What kind of lessons did you learn from the book? Actually, you know, maybe it is difficult for me to explain what I understand from the book, because the vocabulary of evolution is very different than we use in the life. Actually, I learned them from the book how the life starts from simple cell and develop it to the fish and animal until the human. Yeah. Okay. Well, when did you start reading this kind of book? Maybe 2 weeks ago. Okay. Now, Okay. would you please tell me a little bit about you and where you live, what kind of things you do, and why you are interested in English? Actually, my name is Ahmed Sabah. As you know, I am a chemical engineer. I live in Maysan, Abu Brabnis. I start with English since primary school, but you know that all student or all Iraqi students have difficult to speak because the teaching in the school is not very good. You know, we used to have a teacher, English teacher. He spent 45 minutes speak in Arabic. He's teaching teaching us English, but he speaks in Arabic. Maybe that's one of the reasons that we graduated from college and we don't speak English. Okay, that makes sense in here. Okay. Yeah. Let's see who else is here. We have Muhammad, Ali, Mustafa, Yusuf, and Marwan. Let's start with Muhammad. Would you please tell us a little bit about yourself? You have around 8 minutes. Mr. Muhammad, do you hear me? Let's shift here to Ali Al-Jaburi. By the way, this is a test because of the internet. We are not sure if we can continue the conversation. The internet is going terribly bad, so we're not sure if we can continue. I'm trying to connect to my page also, but in the meantime, I have a few questions to everybody in here to think of. Dua, how are you? Ali Al-Jaburi, Mustafa, Yusuf, Jassim, and Osama. How is everybody? Hello, everyone. Hi. Hello, Mr. Walid. Hi, Mr. Walid. Hi, Dua, how are you? I'm fine. How are you? I'm good, actually, if you're good. Let's start with Dua, because ladies first. Tell us a little bit about yourself, and then we will go one by one. Actually, at beginning, I don't know who are with us in the meeting. It's a test. How can I? It's a test meeting. Okay. So don't worry. Can everybody hear me? Yes. Everybody can hear you. Yes. Everybody can hear you. I am Dua Muhammad. I am Dua Muhammad. I study a master degree. Actually, I'm in the first class.
chemistry science Mm-hmm. and working in Al-Mustansiri University. Okay. And I'm 26 years old. 26 years old. Okay, that's beautiful. That's beautiful age. Thank you. Let's move to Mohammed. Mohammed, شباب اولا بس حتى اوضح نقطه خلي احكيها بالعربي، اللي متعارك ويا عائلته خليه يروح لغير مكان. لان احنا بث مباشر ويا اكثر من 20,000 متابع، فارجوكم يعني اذا تحب انه تحس اكو ضوضاء تقدر تنسحب ويصعد واحد من مكانك، لانه هو الدرس تجريبي، فبدنا نحاول قدر الامكان نغطي هذا جانب. يعني هذا جانب لوجستي مو له علاقه بالدرس، فاضطر انه اتحدث فيه باللغه الانجليزيه ويا كل مجموعه طبعا حتى يعني تكونون على بينه. Okay. And always single. Say okay, sounds good. So Okay, wait a second. I'm just trying to see who the noise is coming from. there is someone has children. I think, Mr. Walid, you can mute one by one. I'm muting one by one to see where it is coming from, but I don't want to go to this procedure. I mean, I can simply, the person can simply mute himself instead of, you know, that kind of thing. Actually, I don't have children, so it's not for me this noisy. Okay. Okay, it's Abbas Sarai. Okay, I think it is. We found the criminal. No, he's not Abbas Sarai again. Who's the guilty? He was Abbas. No, it was not. I think Osama. شباب اللي يما اطفال خليه يبتعد رجاء لانه دا يشوش على البث. Okay. Now, how many people we have listening? I will ask you the first question in our conversation for tonight, and I will start with Ahmed Sabah. Ahmed Sabah, do you think English is a difficult language to learn, and why? You have a minute. He is muted. Okay. Mr. Ahmed, do you think English is a difficult language to learn, and why? The question is to actually, yeah. So can I answer? Do you hear me? Yes. Yes. Yeah. Actually, for English, the thing we have we face difficult pronunciation. You know, the sound of English. There are sound in English is different from Arabic. So the problem that we face it is reading with suitable pronunciation. So that is from this case or from this case. From this section, I think the English is difficult for us. But you know, with the practice, you can overcome this case. But by that time, if you are reading and keep reading, this case will finish by the time. Okay. Now let's move to Dua. The question to you is. Do you think English is a difficult language to learn, and why? Give me reasons based on your experience.
Oh, okay. Actually, the English language, it's not difficult if you practice, if you're listening to music, if you're watching movies, if you practice in your home with your family, with your friends. It's easy actually. You can learn this language by practicing. Mhm. How do you practice your English? Actually, I watching movies from long years ago, so that's the only source to my language. The only source. Yeah. Okay. Mr. Walid, can I talk about a little problem? Marwan, we're going one by one. So I'll start with Abbas and then move to Galaxy J9 or J8, and then to Muhammad Mustafa Yusuf Zain, and then I will come back to you. Mr. Abbas, I'll ask you the question again in the morning that I have already asked you. The question is, do you think English is a difficult language to learn, and why? There is nothing difficult in the English language. Why? Because we have many resources of acquisition English language. For example, applications, internet, books, also can browse in many websites in English to learn. But okay, I think Abbas, let's move to Mustafa. A little bit. Mustafa Yahya. Mustafa Yahya, how are you? Let me complete this idea. Yeah. If you can. But I have a difficult in English language in some way, and especially in slang language, or in informal language. When I watch TV, movie, or anything, or news, or the program on the channel, any channel, speaking English, talking in English. There are many words I don't understand it. Why? When I look up in dictionary, I found this word. Okay, Mr. Abbas, thank you so much. Thank you so much. Let's give some chance to other people to express their ideas. Galaxy J9, that's a quite interesting technical name to say or to use as your nickname here. Do you think English is a difficult language to learn, and why? If you can hear me. His name is like a weapon name. Mustafa Yahya, do you hear me? Hello? Mustafa Yahya, do you hear? Yes, I hear you. Okay. Now, the question is, do you think English is a difficult language to learn, and why? Would you please give me some elaboration on that? I think it depends on the learner, or on the it depends if it take it as a hobby, so you will have the passion to learn. You will use every source available to study. You can use the technology, the internet, to browse websites, or can go through the YouTube to use to watch movies, or movies to be good listener. Okay, so movies is a key to become better in English. Thank you so much, Mustafa. Let's go to Yusuf Salim. Yusuf Salim, do you hear me? Yeah, thank you, Mr. Walid. Mr. Walid, I want to talk about something. Actually, when we try to talk about something, first of all, we prepare the sentences in our deep mind in Arabic and try to find the suitable vocabulary and turn to English. So we start to talk.
I think the problem is happen a little lag between take a few seconds to prepare the sentences. So most of us, if you know, it's when he tried to speak, he sounds a little متلكئ. Okay. What's the meaning of متلكئ? I don't know. Ask one of the people in the group. I'm just the moderator. Why you are It's a difficult word. You can say هنا هي هذه النقطة أستاذ. يعني هو الفكرة confused. الفكرة وين هي؟ مو إنه I want the answer right now. أنت تنطي مثال على نفسك بهذا الموضوع اللي أنت هسه تتحدث عنه، لأنه تنتقي كلمة لازم تترجمها مكافئا ويا اللغة الأولى، وهذا مو شيء دقيق. يعني أنت تقدر تنتقي أي كلمة أخرى، يعني لا تحاول تلقي المكافئ اللغوي لأن أنت مو مترجم، أنت تحاول توصل فكرة. فإذا تريد تفكر بكلمة متلكئ يجوز ما تعرفها، يجوز تروح للقاموس تدور عليها، فهذا الموضوع ياخذ من عندك وقت وجهد. فأنت ليش ما تلقي بدائل؟ فالبدائل كلش مثلا لو تقول slow، تقول مثلا توصفها انه I cannot speak fast، ما اقدر احكي بطريقه سريعه. هذه كلها مسائل تقدر مباشره تستخدمها كشرح بدل ما تلجأ لانه تقول مثلا اني متلكئ او hesitant اللي هي الكلمه اللي انت تبحث عنها. متردد. I learning at the morning and write Or reluctant. All the day I was walk and say hesitate. هي hesitate هي فعل. عندك hesitant or reluctant. هواية مصطلحات نستعملها، بس انت القي الكلمة اللي تخليك تتحدث بسرعة. I think هواية كلمات كبدائل. دائما اعتمد على البدائل. إذا تعتمد على الترجمة الحرفية راح تتأخر، راح يصير عليك ضغط نفسي، راح يصير عندك إحراج. الإحراج جاي لأنه أنت دائما الإحراج اللي إحنا نواجهه باللغة الإنجليزية مو سببه مع عدم معرفتك بالكلمة، لا، الإحراج جاي أنه أنت حاول تلزق بهاي الكلمة وصير موقف حرج قدام الناس، فأنت لازم تلقى، فأنت القي بدائل حتى تمشي الأمور بطريقة سلسة. So it depends on the vocabulary. Yes. Ask us another question. Let's finish. Don't mind. Let's finish the round here. Abdul Rahman, do you hear me? Oh, sorry. Yes, I hear you, Mr. Walid. Do you think English is a difficult language to learn? And what is your way of learning language? You can practice I your agree listening. with you, Abdul Rahman. Yes, it's not very difficult language to learn. My source, I learned English from the movies. Movies and mostly movies and video games. I have been watching movies for the most of my life, so I learned how to speak from the actors and the people who act in the movies, how they pronounce the word, how they their way to talk with each other. That's how I learned my English language. Okay, beautiful. So movies and you said movies and listening. Video games. Listening okay. to them. Video games. Listening to them. Engaging in active video gaming routine is going to help you participate and listen to people contribute to the game, play with you. So that's going to add another layer of, development to your language. Yes. And exactly. Sometimes you play with foreign peoples, peoples from European, from Britain or USA or Australian. They speak English to you, and you can speak to them during the video game. Like That's PUBG. how you can practice. I agree with you. You can